Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம நல்ல ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம். என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிடிஎஸ் பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த டிடிஎஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிரைவ் லிங்க் இருக்குது, நம்ம டெலகிராம் சேனலில் கூட இந்த ஆப் இருக்குது, வேணும்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வெல்கம் டு டிஜே பிளைண்ட் டெக் தமிழ். நான் உங்கள் கீர்த்தி வாசன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே வந்துட்டோம். இப்போ இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஸ்மார்ட் வாய்ஸ்ன்றது ஒரு பிக் ஃபைல், நான் இதை ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீங்களும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நான் சொல்கிற மாதிரியே பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ஃபைல் மேனேஜருக்குள்ளே போகிறேன். File manager. Recent select. Storage double tap to activate. Storage. நான் இதை ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கனால நான் ஒரு ஃபோல்டரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். Double tap to live music. PK master double tap to activate. Just a sec. Double tap to activate. Checkbox unchecked. Double tap to check. இப்போ வந்து நான் இதை Smart voice v1. டபுள் டேப் Smart voice v1.zip. டபுள் டேப் பண்ணிட்டேன். இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபைல் 2 அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Smart extract here checked. Extract files. File manager. File manager. Extract files to volume switch layout. Internal chat. இப்போ நான் வந்து எந்த ஃபோல்டர் எம்டியாக இருக்கோ அந்த ஃபோல்டரில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வீடியோ மியூசிக்ன்ற ஒரு ஃபோல்டர் தான் என்கிட்ட எம்டியாக இருக்குது, நான் அதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் உங்களுக்கு எம்டியாக இருக்கோ அந்த ஃபோல்டரில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். Double tap to checkbox. Runtime content check. Shading check. Sharp check. Zap check. Tele check. Double check. Unify check. Video music double tap check. Checked. More button double tap. Cancel. Extract button double tap activate. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Extracting 0%. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. File manager. New notification from file manager. Finished extracting. File manager. Clean up the smart voice v1 double tap to activate. எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த Clean smart voice v1 double tap to activate. இதை நான் டபுள் டேப் பண்ணுறேன். Smart voice clean up. டபுள் டேப் பண்ணிட்டு வோக்கலைசர் எக்ஸ். Vocalizer X double tap to activate. Long vocalizer X smart voice v3 point. Delete button. Move button double tap activate. வோக்கலைசர் எக்ஸ் நான் வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மூவ் கொடுக்குறேன். நீங்கள் மூவ் கொடுக்கலாம், இல்லை காப்பி கொடுக்கலாம், எது வேணால் கொடுக்கலாம். நான் மூவ் கொடுக்குறேன். File manager. Google Drive. File manager. Google. Remote. Internal chat storage. இன்டர்னல் ஷேர் ஸ்டோரேஜ் போய்ட்டு நான் வந்து எந்த ஒரு ஃபோல்டரையும் செலக்ட் பண்ணாமல் பேஸ்ட் கொடுக்குறேன். நீங்களும் அப்படி பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு ஃபோல்டர்லையும் இதை போடக்கூடாது. எந்த ஒரு ஃபோல்டரையும் செலக்ட் பண்ணாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக உங்களோட ஸ்டோரேஜில் சேவ் ஆகிற மாதிரி பேஸ்ட் கொடுத்துருங்க. More button. Cancel button. Paste button double tap activate. Moving 0%. பேஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். இப்போ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. Clean up double tap to file manager. Storage. More button. Volume switch. Reposo double tap. Runtime. Shading up double tap to activate. இப்போ நான் மூவ் பண்ண வந்துருச்சுன்னு பார்க்கலாம். Sharp zap. Telegram. Lock. Unit. Video. Vocalizer X. What? Vocalizer X double tap to activate. வோக்கலைசர் எக்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ Video. Just a sec. Double tap to activate. இப்போ வீடியோ மியூசிக்கில் தான் நான் அது வச்சுருக்கேன். அந்த ஃபோல்டரில் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ அது உள்ள போயிட்டு Smart list view. Smart voice v1. ஸ்மார்ட் வாய்ஸ் D1 Smart clean up. Smart voice. அந்த ஆப் அது இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு Smart voice checkbox uncheck. Smart voice. Package installer. Package installer. இப்போ Smart. Do you want to install this application? It will get accessed. Read the contents of your SD. Cancel button double tap activate. இன்ஸ்டால் திஸ் அப்ளிகேஷன் அதெல்லாம் கேட்குது. Install button double tap activate. இன்ஸ்டால் கொடுத்துடலாம். Package installer.
Smartphone. Progress fast. Installing. இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ Package installer. Settings. Smart voice. Version. Zero position. Cutting. ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Cancel button. Double. Settings button. Smartphone. Secure. Settings button. Smartphone. Secure. Details. More apps. Open button. Double. ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். Smart voice. Smart voice. ஓப்பன் பண்ணிட்டு Navigate up. Smart voice. Immediate voice switch. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ Settings. Robot. Karen English Australia. நம்ம Robot German Germany. Double tap to மாற்றிக்கலாம். activate. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு 2 வாய்ஸ் மாற்றி காட்டுறேன். Main menu down. Edit. Can. Mobile. Disable speech double. Room. Commentary screen reader. இப்போ நான் வந்து ப்ரிஃபர்ட் இன்ஜினில் போய் அதை செட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு 2 வாய்ஸ் மாற்றி காட்டுறேன். ஆனால் ப்ரிஃபர்ட் இன்ஜினில் போய் அதை செட் பண்ணிட்டு தான் மாற்றணும். நான் அதை போய் பண்ணுறேன். Comment. When. Email app. General settings. Double. DTS. DTS settings. Navigate up. DTS. DTS engine. Secondary DTS engine. If active. System. System DTS setting. System DTS settings. Text to speak. Text to speak output. Back button double. Text to speak out. Preferred engine speak. Set. Preferred engine speak. Preferred engine. Back button. Speech service. Speech commentary. Commentary. E-speak. E-speak. Smart voice unchecked. Attention down gesture up. Attention. This speech is in. Cancel button. Okay. Preferred engine. இது வந்துடுச்சு. Preferred engine double. Home button. System launcher. Page pre. Common. Smart voice double. ஸ்மார்ட் வாய்ஸில் போயிட்டு Smart voice. Immediate voice switch. இப்போ டேனியல்ன்ற வாய்ஸ் உங்களுக்கு மாற்றி காட்டுறேன். Daniel. English. Latinx double tap. All double ஆன் tap. கொடுத்தோன்னா நம்ம வந்துடும். System. Commentary screen reader double tap to activate. வாய்ஸ் Smart voice double tap to activate. Smart voice. உங்களுக்கு நான் இன்னொரு வாய்ஸ் மாற்றி காட்டுறேன். Navigate. Smart voice. Immediate. Set. Robot. Karen. Lee. Daniel. Kate. Serena. Vina. Allison. Ava. English. Robot. Samantha. English. இந்த United வாய்ஸ் States. பார்க்கலாம். Samantha. சமந்தான்ற வாய்ஸ் English. பார்த்துட்டு All double ஆன் tap to கொடுத்தோன்னா activate. மாறிடும். System launcher. வந்துச்சா? Smart voice double tap to phone double. Smart voice double tap to activate. இந்த மாதிரி தான் மாற்றணும் வாய்ஸை. இது ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் எதனா டவுட்னா நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேட்கலாம், டெலகிராம் குரூப்லேயும் கேட்கலாம். எதனா டவுட்னா 2 குரூப்லேயும் கேளுங்க. வாட்ஸ்அப்லேயும் டெலகிராம்லேயும் நம்ம குரூப் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன். இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் டிஜே பிளைண்ட் டெக் தமிழ். நான் உங்கள் கீர்த்தி வாசன்.